Everybody, how is everyone doing? My dear friends, as human beings, we have instances when we may feel a bit sad. Sad. Such a status does not last for long and life goes on, right? So I'm happy to see you today, tonight, at this moment, to talk to you about something that is very important. Our mood is not always elated. Sometimes we feel high, sometimes we feel low. But life goes on. However, when we experience certain symptoms that last for some time, that tend to interfere with how we feel, how we think, how we handle daily activities such as working, interacting with others, sleeping, or eating, certain steps need to be considered. You need to find out why. Because one of the reasons that can accuse such a behavior could be depression. I know many people will say, I don't have depression. That's fine. But hear me out, okay? This month, the month of October, is called Depression Awareness Month. So Total Ministry deems it necessary to talk about it. Because knowledge, as I've told you many times, is power, is richness. Depression, also called major depressive disorder or clinical depression, is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest. It affects how you feel, how you think, how you behave, and can lead to a variety of emotional and physical problems. You may have trouble doing normal day to day activities, and sometimes you may even feel as if life is not worth living. Depression ranges in seriousness from mild attack of depression to temporary episodes of sadness to severe persistent depression. Clinical depression is the more severe form of depression, also known as major depression or major depressive disorder. It is an illness that can affect anyone. Anyone can have some depressed feeling and can have depression, regardless of your age, race, income, culture, education. No, you can feel depressed. It is nothing to be afraid of. It is nothing to be ashamed of. Anyone can have some feeling of depression. The causes are multifactorial. We don't know exactly what causes depression. As with many mental disorders, a variety of factors may be involved. Research suggests that it could be genetic contribution, there is genetic contribution, biological contribution, environmental contribution, and psychological factors. They all play their role in depression. Hormones, environment, everything. Risk factors. Depression often begins in the teens, 20s, or 30s, but depression can happen at any age. More women than men are diagnosed with depression. But this may be due in part to the fact, are you with me? Because women are more likely to seek treatment and men may just ignore that. Factors that seem to increase the risk of developing or triggering depression include certain personality traits, such as low self esteem, being too dependent, self critical, being very pessimistic, holding grudges, and being hypersensitive. This can be a factor. Traumatic or stressful events such as physical or sexual abuse, the death or loss of a loved one, a difficult relationship, or financial problems. These can lead to depression. If you have parents, family members, blood relatives with a history of depression, bipolar disorder, alcoholism, or suicide, this can be a factor.
being unsure about your sexual orientation, sexual belonging, you are confused, having variations in the development of genital organs that aren't clearly male or female. It's called intersex. In an unsupportive situation, you may be depressed because you're confused sexually. History of other mental health disorders can play a role, such as anxiety disorder, eating disorders, post-traumatic stress disorders, abuse of alcohol or recreational drugs, series of chronic illnesses, including cancer, stroke, chronic pain or heart disease, or other conditions that force you to become dependent. You don't see when you're going to get better. You feel sad, you feel depressed. Certain medication, such as some high blood pressure medication, some sleeping pills. Talk to your doctor before stopping any medications, but he has to review them. They may be cause of your depression. Depression may occur along with other mental disorders and also other medical illnesses. Depression can make these other conditions worse and vice versa. Sometimes medication taken for these illnesses have side effects that contribute to depression symptoms. So please bear in mind when we are talking about depression, we are not necessarily talking about a mood change because a loss or death in the family, the death of a loved one, because of divorce, because of loss of a job. These are usually unpleasant events that just require some time for proper adjustment. So you got to be careful. Diagnostic consideration. The differential diagnosis for depression includes a wide variety of medical disorders as well as some psychiatric related issues. Depression has other differential diagnoses such as bipolar disorder, borderline personality disorder, anxiety disorder, adjustment disorder with depressed mood, drug-induced mood disorder, obsessive compulsive disorder. This can be part of a bundle, then you don't know which one it is. Depression is not a weakness. Depression is not in your head. They say it's all in your head. Depression is reality. And you cannot simply snap it out. No. So when someone is depressed, please show understanding. Don't just brush them off. Depression needs evaluation and may require long-term treatment. It has nothing to do with not being faithful enough in your faith. If you are diagnosed with depression, no one should panic or get discouraged. You need to be evaluated by a qualified physician. Furthermore, most people with depression feel better when they have a doctor following them. They give them proper medication or proper psychotherapy or both. Major depressive disorder has an estimated of 21 million adults in the U.S. Okay? That's about 8.4% of all U.S. adults. So plus those who go undiagnosed. So we cannot just ignore that. As I said, it's more common in females than male. That means you have 10.5% of females with depression compared to 6.2% for males. The prevalence of adults with a major depressive episode is highest among individuals aged 18 to 25. Okay? Young people, 18 to 25. Almost 17% of them will experience some episode of depression. 1.9 million of children, 3 to 17, have been diagnosed with depression. This is not a joke. You may not be able to identify the condition, but you can have a case in your hand ignoring it. Although depression may occur only once during your life, you may have one episode and you get over it. But people typically have multiple episodes. During these episodes, symptoms occur most of the day, nearly every day, and these are the symptoms you need to look out for. Are you with me? Feeling of sadness, tearfulness, emptiness or hopelessness, crying for nothing.
angry outbursts, irritability, or frustration, even over small matters, is a big deal. Loss of interest or pleasure in most or all normal activity, such as sex, hobbies, or sports. Sleep disturbances, you can't sleep, you have insomnia, or you sleep too much. Tiredness and lack of energy, so even small tasks take extra effort, you're always tired. Reduced appetite and weight loss, or increased cravings for food and weight gain. Anxiety, agitation, restlessness, slow thinking, speaking or body movements, feeling of worthlessness or guilt, fixating on past failures or self blame. You just always blaming yourself. You are fixating on last things you did that was not successful. Forget about it. Trouble thinking, concentrating, making decisions, and remembering things. Frequent or recurrent thoughts of death, suicidal ideation, suicidal thoughts, suicide attempts, or even suicide. Unexplained physical problems such as, oh, I have back pain, I have headaches, I have dizziness, I don't feel well, I feel weak. For many people with depressions, symptoms usually are severe enough to cause noticeable problems in a day-to-day activities, at work, in school, social activities, or relationship with others. You have kids working very well in school, top of their class, all of a sudden they are falling behind, they don't do their homework, they stay in their home all the time, they don't want to go outside, they don't play with friends anymore. Watch out for these signs, okay? They are not interested in going to school, okay? They don't want to see friends. You got to watch out for that. You have adults, they are no longer extroverted, they're withdrawn to themselves, they stay at home, they don't want even their husband can touch them, their wife can touch them, there's no participation in anything that could give them pleasure, they don't want to do anything. These are signs you'd be to be concerned about. I'm not saying anytime you have those signs you are depressed, but if you have those signs, these are warning signs that you need to work with. Okay? Clinical depression can affect people of any age. Hello, any age, including children. However, clinical depression symptoms, even if severe, usually improve with treatment. That's the best news. Even if you are depressed, if you have the right diagnosis and the competent psychiatrist, you're going to do well, okay? So they usually give psychological counseling, antidepressant medication, or a combination of both. Common signs and symptoms of depression in children and teenagers are similar to those of adults. However, there can be some differences, okay? The NIH, National Institute of Mental Health, has a period of at least, say that to be classified as being depressed, you expect a period of at least 2 weeks when a person experiences a depressed mood or loss of interest in or pleasure in daily activity, and that the majority of specified symptoms, such as problem sleeping, problem eating, lack of energy, problem concentrating, doubt about self-worth. If you have this problem for at least 2 weeks, you are likely qualified for a diagnosis of depression. But don't diagnose yourself. You need to see the doctor. If you think that you or any household members may have depression, you have to contact your healthcare provider as soon as possible. Why? Because depression can lead to suicide or suicide attempt. So you don't know when that can happen. So if anyone shows sign of depression, you need to accompany them, to be with them. Don't leave them alone. They tell you, I'm okay. But if you see the pattern of behavior, they go into a room, they stay in the room. They don't even want to shower sometimes. They don't want to talk. You bring them the food, they take it, they taste a piece, and they put the rest behind the door, and that's it. No. You need to have a talk, if not have a professional
come and talk to that person. How is depression treated? As I said already, psychotherapy or medication or both. In milder case of depression, treatment might begin with psychotherapy alone. If condition persists, then you may have to add some medication. If this treatment do not reduce the symptoms, you may go to what you call brain stimulation therapy. That's another treatment option. But it is worth noting that some individuals, especially children, teenagers, and young adults, may experience an increase in suicidal thoughts or behavior when you start them on antidepressant. So when the first few weeks your son, your daughter, your husband, your brother, or your sister start some medication, if they have to take medication, antidepressant, you have to watch out. This is the time where they may feel more suicidal until they get used to the medication or until the dose is adjusted. All patients taking antidepressants should be watched closely, especially during the first few weeks of treatment. Medication prescribed by the healthcare provider for depression can have side effects, but they will lessen over time. Always talk to your doctor about any side effect. Don't stop the medication by yourself. Oh, I don't like this medication, I stop. No. Go to the doctor and talk to them, because it's no good to stop the medication abruptly. You may experience severe withdrawal symptoms, worse than when you were diagnosed. So call your doctor or your mental health professional. Contact a suicide hotline if you have any this kind of ideas. Reach out to a close friend or loved one, or contact a spiritual leader, a minister. You need to have someone to talk to if you feel like you or a loved one is in danger of suicide or has made a suicide attempt. Make sure someone stay with that person, or call 911 or your local emergency number. Okay? If you think you can do so safely, take the person to the nearest hospital emergency room. Depression can have complications. Okay? You can have excess weight or obesity, leading to heart disease or diabetes, pain, physical illness, alcohol or drug misuse, anxiety, panic disorder, social phobia, family conflicts, relationship difficulties, difficulty at work or school problems, social isolation, suicidal feeling, suicide attempts or suicide, self-mutilation, such as cutting, premature death from medical condition. So it's a gamut of issues. So depression is not an easy thing to handle, and you shouldn't attempt to handle it yourself. There is no sure way to prevent depression. However, some strategies may help. Take steps to control stress, okay, to increase your resilience and boost your self-esteem. Sleep regularly, eat properly, drink enough water, reach out to family and friends in time of crisis to help you weather the rough spell during the tough time. You need to have someone you can talk to. Get treatment as the earliest sign of a problem to help prevent depression from worsening. Consider getting long-term maintenance treatment. If you're running out of medication, don't say, I'm going on vacation. When I come back, No. Always get your medication with you. Your home remedies. Depression generally is not a disorder that you can treat on your own. Okay? You need professional treatment while you're taking some self-care steps. For instance, stick to your treatment plan. Don't skip psychotherapy sessions or appointments. Even if you're feeling well, don't skip your medication. If you stop, depression symptoms may come back, and you could even also experience withdrawal-like symptoms, and condition may even look worse. So if you feel better, that doesn't mean you should stop. Learn about depression, education about your condition. Pay attention to warning signs. Work with your doctor. Make a plan so that you know what to do if your symptoms get worse. Contact your doctor or therapist if you notice any changes. Avoid alcohol or recreational drugs. It may seem like alcohol or drugs lessen depression symptoms,
but in the long run, alcohol and drugs will make it worse. Take care of yourself, eat healthy, be physically active, get plenty of sleep, consider walking, jogging, swimming, gardening, helping any other activities that distracts you from focusing on yourself may help you get better. Sleeping well is important for both your physical and your mental well-being. If you're having trouble sleeping, talk to your doctor about what you can do. Depression, the word is depression, can affect anybody, anyways, any age, at any time. Depression is not a curse. Anybody can have depression. And if you have doubt, see a professional doctor. If you have morbid ideas, you feel in the dark, you have low self-esteem, you have low energy, you don't want to eat, you don't want to drink, you don't want to do anything, you stay in the dark all day, night, you don't want to do anything, you may have depression. So see a doctor. Because if you have these things for 2 weeks, that's a clinical sign for depression. So, depression is not something to be upset about. You can be depressed. Anybody can be depressed. But if it lasts for more than a couple of hours, if it continues for days, you need to see a specialist. Okay? So let me go and speak to my friends in Creole. Bonsoir, bonjour à tout le monde. How are you? Comment nous y est? Cordial salutations à tous et à toutes. Le mois d'octobre est aussi appelé le mois de la sensibilisation à la dépression. OK? Depression Warnings Awareness Month. Donc, nous, à Gospel Total Ministry, nous trouvons approprié de vous parler de la dépression. Dans la communauté franco-créole, certaines conditions sont tabous. Je rappelle que toute condition qui réclame attention, un docteur, il accueilli les bras ouverts par le corps médical. Pas gêné pour consulter un spécialiste en toute confiance pour se faire évaluer sous un trouble quelconque d'ordre physique ou d'ordre mental. Dépression sont troubles mentaux courants. À l'échelle mondiale, 5% des adultes souffrent de dépression. Environ 280 millions de monde dans le monde souffrent de dépression. Aux États-Unis, 21 millions d'adultes souffrent de dépression. 8,4% de tous les adultes américains souffrent de dépression. En plus femmes que garçons. Femmes, c'est 10,5%. Garçons, c'est 6,2%. Grand monde qui a une dépression tout. Et monde qui a une dépression souvent, c'est les personnes en 18 à 25 ans. 17% là-dedans. Même les enfants, 1,9 million de monde qui a une dépression. Dépression, c'est une principale cause qui a fait venir invalide dans le monde ou un contributeur majeur à la charge mondiale globale de la morbidité ou pas faire rien tellement dépressé. Comme on dit, plus de femmes sont touchées par la dépression que d'hommes. Dépression peut conduire au suicide. Existe un traitement efficace pour dépression, que ce soit dépression légère, dépression modérée ou dépression sévère. Moyennant, faut faire pour évaluer, pour être capable de un diagnostic et traitement. Dépression différente des fluctuations habituelles de l'humeur, des réactions émotionnelles de courte durée aux défis de la vie quotidienne. Nous allons parler de ça. Vous avez un ménage qui quitte vous feel bad. Ou que madame qui quitte vous, you feel bad. Ou que mari ou perdre un maman, perdre un monde cher. Ça n'a pas affecté vous. Mais c'est pour un bagage qui a une durée émotionnelle très étendue. Donc, l'arrivée dans une phase quand on a bien une dépression récurrente qui a retourné à l'évini, qui a une intensité modérée ou sévère, dépression vient un problème de santé grave, qui est capable de causer de grandes souffrances à la personne affectée et un mauvais fonctionnement au travail, à l'école, dans la famille. Mon nom est très nice, mais il y a des sautes d'humeur, l'OS, son dit pas sous sonné, ou a dit son petit Satan.
parce que l'a souffri mood disorder. Au pire, dépression capable de conduire au suicide. Plus de 700 000 personnes meurent par suicide chaque année. Suicide, c'est quatrième cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. So, on ne plaisante pas avec la dépression. Il y a des traitements connus et efficaces pour les troubles mentaux. Plus de 75% des habitants des pays à revenus faibles ou intermédiaires ne peuvent pas recevoir aucun traitement parce que les gens ne peuvent pas jamais aller docteur, ne peuvent pas jamais apprécier ça. Il y a une culture même, on ne peut pas parler à faire de gens qui ont des problèmes mentaux. Et pour dire ça, sont des honneurs. Les obstacles à des soins efficaces ou un manque de ressources, ou un manque de monde qui qualifié et ou un monde qui inquiété de stigmatisation sociale parce que les ont troubles mentaux, ils pas un job, ils pas ceci, les ont trouble mental, ils disent c'est ça sous yo, ignorance, superstition et puis si mon maladie au lieu de un psychiatre, il pas le petit mauvais psychiatre, ça ballon on stigma, ça ballon non, il pas le petit passer l'école psychiatre et puis petit là a dégénéré dans men. Dans les pays de tous les niveaux de revenus, les personnes qui souffrent de dépression, ils sont pas correctement diagnostiquées. Et les gens qui n'ont pas de dépression, ils sont mal diagnostiqués et ils ont des médicaments, en sorte que des deux côtés, le mal est fini. Symptômes et tendances. Lorsqu'on a un épisode dépressif, ou une humeur dépressive, allez vous sentir triste, ou irritable, ou vide, ou aller par la personne, ou le cacher dans un petit coin, ou aller le contact du tout, ou perte de plaisir, perte d'intérêt pour l'activité, pour toute la journée, ou presque tous les jours, ou être dans un petit coin. Et là, passer ça pendant tous les jours, pendant au moins 2 semaines, ou gagner la dépression. En pile l'autre symptôme capable présent, notamment un manque de concentration, ou pas de mémoire tout d'un coup, ou un sentiment de culpabilité excessive, ou une faible estime de soi, ou un désespoir face à l'avenir. Tout le monde a pensé à bagaille, ou même ou seulement mauvais bagaille. C'est seulement les choses noires, des pensées noires sur la mort, le suicide, troubles de sommeil, changement d'appétit, changement de poids, sensation particulièrement fatiguée ou faible en énergie. Eh bien, ou devons un docteur. Devons un docteur sérieux. Dans certains contextes culturels, nous ne pas même qu'à parler de bagaille ça yo, parce que l'on parle ça, il y a du fou. Donc parfois il y a des symptômes corporels, ils ont une tête fait mal, ils ont un vertige, ils ont perte de concentration, ils ont fatigue, ils ont dos fait mal. Ces symptômes physiques, c'est pas vraiment en condition médicale, c'est à cause de la dépression ça qui arrive. Long épisode dépressif, moun qui éprouve des difficultés importantes dans son fonctionnement personnel, il va pas fonctionner, je ne peux fonctionner naturellement. Moun entrer dans le bateau, il va même comme ça pour le faire, il vient bien, oui. L'esprit loin. Il y a un problème pour fonctionner personnellement, il y a un problème pour fonctionner dans la famille, dans le social, éducation, professionnelle, dans d'autres domaines importants, il n'est pas qu'à performer. OK? Donc, il y a un épisode dépressif capable de classer un épisode léger, mild, un épisode modéré, moderate, ou sévère, severe, savant selon nombre et gravité de symptômes qu'on gagne et selon le niveau de fonctionnement. Impact qu'on gagne sur gens à fonctionner et sur le monde qui environne. Il y a différents types de troubles de l'humeur, notamment des troubles dépressifs à épisode unique, c'est-à-dire où un épisode et puis c'est fini. Mais il y a des troubles dépressifs récurrents, c'est-à-dire où il passe, il retourne. Il y a aussi ça le trouble bipolaire, les épisodes dépressifs alternés avec des périodes de symptômes maniaques, ou il y a une euphorie ou irritable, ou une augmentation d'activité, ou pas chita, ou charge à énergie, ou une augmentation ou locaux, ou parler, ou une bonne pensée qui a volé, ou une augmentation de l'estime de soi, ou une diminution du besoin de sommeil, ou distrait, ou impulsif, ou un comportement imprudent, tout bagage ça yo capable une sorte de variation de mode
bipolaire. Les facteurs contributifs et prévention. Dépression résulte d'une interaction complexe de facteurs génétiques, mais déjà dit ça, facteurs sociaux, facteurs psychologiques et environnement et biologique. Moun qui passe des moments, des événements indésirables, chômage, deuil, événements traumatisants, on capable dire haïtien c'est bon Dieu qui sauve. Ça haïtien a passé, d'accord, toute la population t'a déprimé, mais bon Dieu fait, il y a toujours un gène qui est strong pour aucun effort. Mais un niveau qui dépasse les bonnes. Dépression capable d'entraîner plus de stress, plus de dysfonctionnement, aggraver situation de vie ou toucher à la dépression elle-même. Il y a des interactions entre la dépression et la santé physique. Ça me dit comme ça me dit que ou gen a gen une maladie, yo jou gen cancer par exemple. Et pour pas ouais qui traitement pour le bon on aller mieux, ça capable agir sur ou li bon dépression. Est-ce que vous comprenez? Les approches communautaires efficaces pour prévenir dépression, c'est pour avoir des programmes en milieu scolaire pour améliorer un modèle d'adaptation positif chez les enfants et les adolescents. Intervention pour les parents, des problèmes de comportement chez les enfants capables de réduire les symptômes dépressifs parentaux, améliorer les résultats pour les petits. Programme d'exercice pour les personnes âgées, faire des centres pour nous aller apprendre couture, apprendre broderie, chercher aider yo pour capable désennuyer yo pour pas arrêter déprimé parce qu'on monde qui te qu'on a fait. Par exemple, là on couple vivre ensemble pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et puis boum mari aller ou madame aller ou il y a mon 20 ans qu'on invalide. Si pas gain activité dans la communauté pour aider, il pas prend longtemps pour aller tout parce que il y a trop de chagrin, stress. Il y a des traitements efficaces contre la dépression. Ça dépend de gravité problème non et profil épisode dépressif là au fil du temps. Moun ka prend soin yo connaît ça pour yo faire. Yo connaît yo gen des médicaments pour yo bail ou bien psychothérapie suivant cas. Différents médicaments utilisés pour certains troubles. Sou gen antidépresseurs tricycliques pour ça ou gen des médicaments qui utilisés pour si son trouble bipolaire ou gen plusieurs qualités médicaments, différents formats de traitement psychologique pour considérer pour capable aider mieux mes médicaments yo méthode professionnelle yo les thérapeutes ça aider les antidépresseurs yo pas première ligne de traitement pour dépression ou aller au docteur yo prend histoire yo essayer de dépister tout cas de maladie chez certains membres de notre communauté et puis yo ba ou traitement. Culture joue un rôle prépondérant pour dépister les soins médicaux, surtout public noir réticent pour aller voir docteur, pour bailler aucune information, pour accepter à subir des tests, pour prendre examen, pour bon médicament et pour adhérer à médicament, ça c'est pour bagage qui facile. Mais bien aimé, sou gen ti moun k'ap exhibe symptômes comme triste, yo irritable, yo inquiet, yo gen douleur tout le temps, yo refusé à l'école, yo gen des humeurs changées, ou bien des adolescents avec des symptômes de tristesse, irritable, sentiments négatifs, sans valeur, qui toujours fâché, qui a mauvais résultats ou mauvaise assiduité à l'école, ti moun nan intelligent, elle pas travailler à l'école, ils sont des personnes pas comprendre ni, ils extrêmement sensibles et parfois même l'arriver à prendre drogue, récréative drogue ou prendre alcool, à manger trop ou bien dormir trop et puis la blessé colis, perte d'intérêt pour les activités normales et évite pour les interactions sociales, il y a un problème même hygiène n'est pas bon, retrait de la société, toute bagage ça yo capable des lumières rouges, cap bon signe pour faire si moun ou un docteur. La dépression pas fait partie du vieillissement normal. Dépression pas de jamais prend à la légère. Dépression yo souvent pas diagnostiqué, yo pas traité yo chez les personnes âgées parce que
yo ti grand moun yo pas du problème yo et pour même ouais ou tellement busy à occuper fort que moun nan croyant il pas jamais faire rien ou pas dire rien. Bien-aimé, bon Dieu, mando ouvre les yeux sur grand monde la caillou ainsi que petit monde. Symptômes dépression différents ou moins évidents chez monde qui âgé ainsi que chez les enfants. Difficulté pour songer, changement de personnalité, douleur, fatigue, perte d'appétit, perte de sommeil, perte d'intérêt pour le sexe. Tout bagay ça yo, si c'est pas une condition médicale, si c'est pas un médicament, c'est capable de dépression. Ou est-ce que c'est la caille il veut rester. Il pas gens lui on me dit qu'on a sorti tout le temps. Oh, moi même pas sorti je dis. Toute la journée il rester la caille, il pas jamais sorti. Il pas socialiser à personne, même sous galerie il doit venir. C'est dans chambre il rester. Eh bien, faut veiller sur ça. En résumé, mes bien-aimés, il faut être vigilant. Un partenaire, un parent qui montre signe comme ça, sentiment de tristesse, qui a de l'eau dans les yeux facile, sentiment de vide, sentiment de désespoir, moun qui a fait des explosions de colère pour un oui, pour un oui, pour un non, qui irrite facile, qui frustre facile, qui a des mots durs, pas de dire, qui perd intérêt, plaisir dans toute bagaille. Il quand jouer petit domino, il quand il jouer petit carte, il pas jouer rien encore, il pas intéressé à rien, il a trop problème pour dormir, insomnie ou bien excès de sommeil, fatigue, manque d'énergie, même les petites tâches, mandant pile effort, il pas gain appétit, il a perdu poids, il est anxieux, il est agité, il ralentit dans penser, il pense vraiment slow. Parole, les mouvements, corps, tout va être très lent, sentiment, les sentiments inutiles. Même pas on s'en a fait là, même. Pas utile rien non. Si j'ai ton petit goût de l'eau, son paquet à faire, il y a des difficultés pour penser, pour concentrer, pour prendre des décisions, pour ne pas songer rien, pensée noire, négative, fréquente ou récurrente, pensée suicidaire, tentative de suicide ou même suicide, problèmes physiques inexpliqués, maux de dos, maux de tête, vertige, pensez à voir, bien aimé. Lorsque vous avez ça, vous avez un monde qui gagne, pensez à voir ou à faire, moun ça ouais, un spécialiste. C'est pas un dossier pour quitter à la légère. Parce que c'est mieux que si vous quittez mon aller et puis arriver dans le niveau de suicide. S'il vous plaît. Bon mythe qui gagne dehors, d'ailleurs nous retirer monsieur. Par exemple, dépression, c'est pas si courant. Dépression très courante dans la communauté. Il n'y a pas diagnostiqué, mais dépression là. Les enfants, les adolescents ne souffrent pas de maladie mentale. Ça, c'est pas vrai, parce que, comme on dit, il y a 17% parmi les jeunes qui souffrent de maladie, dépression. Les médicaments psychiatriques peuvent être dangereux et vous rendre muet, invalide. C'est pas vrai. Médicaments, si vous avez un bon diagnostic, vous avez une dose appropriée, c'est pas vrai. On l'autre bagaille, on fois développer une maladie mentale, ou pas chambre normal. C'est pas vrai. Quand une maladie mentale, il a adressé la leur, il y a un bon diagnostic, la réduite. Si je demande à un ami ou à un membre de la famille s'il pense au suicide, je peux le faire se blesser. Il y a des gens qui disent, si je parle de suicide à ma tête, à ma maman, madame, moi, petite, je m'a pas une idée. Non, c'est pas vrai du tout. Ou une façon pour parler avec eux. Pas out of the blue. Comment on veut tuer tête? Non. On va parler avec lui pour capable prendre le même pour qu'on s'attende tête lui. Il y a des gens qui disent, docteur pas utile rien. C'est pas vrai. Docteur fait la majeure partie de ça qu'il a fait, à moins que pas ba une vraie histoire là. OK? De pour moun tande ko al un psychiatre, yo dou fou. Ça son mythe, il pas supposé faire ça parce que c'est pas moun fou seulement qui va psychiatre. On capable aller pour une évaluation. Comme moun qui dit que moun qui pense que les chrétiens n'ont pas de problèmes mentaux. Ça c'est faux parce que problèmes mentaux il y a plusieurs facteurs, facteur environnement, facteur hormonal, facteur génétique. Vous comprenez? Ou gen doit par exemple ou gen femme qui gen maladie psychique ou ka hériter. Gen des fois gen chemical imbalance dans le cerveau qui capable de causer ça. OK?
Pas penser que au chrétien va supposer un problème mental si au gagne va prier assez. C'est pas vrai du tout du tout. Ça dépend de facteurs pas oublier. Chaque condition capable garantir et management indépendant. Pas dit que la prière pour toute bagaille. Gen prière joue rôle yo. Prière joue rôle yo. Ou pas gen problème, sous fait tension, ou fait sucre, ou fait n'importe quel bagaille, ou pas gen problème pour ouais docteur pour bon médicament. Pour qui ça sous gon problème mental ou voulez pour cacher ça, ou voulez pour tout le monde sont des pas gen maladie des honneurs bien aimé. Pas gen maladie des honneurs. OK? En sorte que l'organe problème ça yo ou supposé ouais un docteur tout docteur d'ailleurs supposé qu'un bébé yo confidentiel. Tout docteur supposé qu'un bébé yo confidentiel. OK? Donc comme on dit nous, il y a plusieurs facteurs qui pas dépendent de vous. Facteurs génétiques, facteurs sociaux, facteurs psychologiques, facteurs environnement, facteurs biologiques, tout facteur ça nous pas contrôler tout. Si vous n'en faites ou faites machin ou faites non côté maman pas là, papa pas là ou lever c'est grand monde qui lever, c'est grand qui lever, ma tante qui lever ou un étranger qui lever, dans foyer pas un bon problème, ou subit toutes sortes d'abus, subit toutes sortes de pertes, de manquements. Ou qu'a un problème dépression. Mais ça pas veut dire déshonneur. Donc, pas de maladie déshonneur, maladie psychiatre, pas déshonneur non plus. Quelle que soit la maladie, il y a un traitement pour lui dans la majeure partie du temps. En sorte que si vous êtes malade, vous pouvez prier, oui. Mais pas dit, m'a prié, bon Dieu a take pour moi de maladie. Bon Dieu est capable de mettre docteur pour aider à maladie. Soit prendre médicament pour tension, ou prendre médicament pour sucre, ou prendre médicament pour cholestérol, ou prendre médicament pour cœur, ça empêche de prendre médicament sous souffrir de dépression ou n'importe l'autre problème mental. Mes amis, maladie pas tomber sous feuille bois, en sorte que nous avons essayé de nous connaître. Si nous, ouais, nous-mêmes, ou bien les gens qui la caille nous, maman, nous, papa, nous, amis, ma tante, nous, ouais, yo fait 2 semaines, yo pas aller à personne, yo caché, yo pas aller manger, yo pas aller dormir, yo pas dormir, yo pas baigner, tout bagay ça yo fait yo évaluer yo par yon monde qui compétent. Encourager yo ou un docteur. Parce que pas oublier un système ici aux États-Unis où on a connaît moun malade ou menen un docteur donc il pas le dire rien, il pas le prendre médicament, docteur a dit pas faire rien pour vous, pas forcer le prendre médicament. So ba ça qui dure un problème de psychiatrique. N'a pas parler sur ça. C'est une number qui très dur moun malade ou connaît que ça t'a bon pour lui, mais il refuse à le docteur, il refuse faire examiner, il refuse prendre médicament. Il faut prier, mais il faut aussi toujours essayer de voir le docteur. My dear friends, all these steps are taken by Gospel Total Ministry because we want to make a difference in the midst of our community. We need you to see your doctor if you have any doubt about your condition. Please don't go and ignore the situation. See your doctor, see your healthcare, and take your medication. Be cooperative. Have a good spirit. Be optimistic, and don't forget the best doctor is God Himself. But I don't want you to say, I'm not going to see any doctor. God is going to take care of me. God may choose someone else to help you, okay? So please, take care. All right? I appreciate the opportunity given to me to present to you the subject, the topic about depression, and I'm counting on you to help share the message, to subscribe, to share, and to support the ministry. I thank you all. Have a great day, great evening, and I give you an appointment to see me. Appointment.
No, we'll see you again next time. In the meantime, may God bless you every step of the way. And be cheerful. Enjoy life one day at a time, because tomorrow does not depend on you. Take care of yourself. Merci à tous et à toutes. Que bon Dieu bénisse nous. Partagez le message là. Et puis inscrivez-nous. Et puis, s'il vous plaît, supportez Gospel Total Ministry. Merci beaucoup. C'était avec vous, le serviteur Jean-Daniel François, dans Gospel Total Ministry. Au revoir et à la prochaine.